Hello and welcome to this episode of Mengo Buziba. Tukomyewo ne program yo ennungi ensufu ekwoleka erambika esomesa ku ttaka mu Buganda. Subira ne Uganda okutwaliza awamu. Daniel Zinabbo Mutatya, the prince of journalism, the man from the mineral rich Busoga. Twalabye Busoga waliwo minerals nyingi. So for the next 30 years, subira maaso government n'abantu abalala ba investor bajja kuba bakoze ki. N'eryo nno nalyo ttaka. Wajja kubeerawo issues around. So episode 20 era mulangira mwali ne the investigator oza kubatulaba. Kabatulaba tusanse okubawuliriza n'okukola mwebala okukuuma n'eddembe, mwebala okwagala ensi yammwe n'okugibeeramu n'okukola. Happy New Year ate batatulabangako omwaka guno. Amanya agange nze omulangira Jjuuko Joseph Kiyimba w'ekansiri Busiro Buganda Province, muzzukulu wa Daniel Kabaka Daniel Basamuleke Mwanga Mukasa Chwamirembe Chwanka Kirevu Ntembi Kabaka wa Buganda. Sanyuse okubaraba ensonga zetuliko kati za Bwakabaka. Tukwaniriza Stanley Ndugu Ndaula, the investigator as usual, the gun that fire, not the one for hire. Nsanso kubera kona mwenera mukulike byonna bye muyisemu abayisemu bizibu tunakwali awamu nammwe abalina obuwanguzi bwe mutuuseeko. Alhamdulillah, mukama yebaziwe. Tugenda mu maaso n'okulikinga, okusharinga, subscribinga. Tunaatera mu mwezi guno nga 27 tugenda kukoona omwaka mulamba nga tutudde mu ntebe zino tubaweereza. So mubeeko nammwe kye mutuddiza nga mugamba abasajja bano program bwekunyumira gisharinge, subscribe, tell someone to tell another. N'obugambo obwo nsanyuse okubalaba. Nsanyuse okubasanga. Yes, sir. Yes. Like, share and subscribe. Okuweereza tukomyewo nga bwe twanjudde. Olwaleero nga mulangira wagambye tukutte ku Bwakabaka nga case study y'ensonga ya Herbert Tamale Balaba versus Kabaka Ronald Muwenda Mutebi of Buganda. Status of Chadondo, Block 232, Plot 1 and 2. Mu programs za Fendala ere kwata ku byettaka. Waliwo wano mwami Herbert Tamale Balaba gamba ye landlord wa Kabaka. Ni Kabaka somewhere somehow akkiriza nti kituufu. Naye ba CEOs ba Buganda ate bo bajja ne batugamba nti ettaka baaligula era kati Kabaka ye landlord waawo. So who is right, who is wrong? Abooluganda ensonga z'ettaka nkulu era ffenna zitukwatako. Abakungu abakulira gavumenti n'abo abakulira ebitongole eby'obuwangwa abangi balowooza nti ensonga z'ettaka n'okubbibwa kwalyo kukoma ku muntu wa wansi. Nga sinatandika kuddamu kibuuzo kyo ngenda kubagiriramu akagiro akangungu. Waliwo omusajja mu kyalo, yali musajja mukozi nnyo. Mu kyalo kyawa? Ekyalo ekimu mu Buganda. Ndowooza nande kyogedde bakiyita Lubumba, kiri mu Busiro.
kansiri kiri kansiri kiri ku mutala guli ate omulala ogwessisa omusajja oyo yali mukozi nnyo naye bwe yamalanga okukola emirimu gye buli lweggulo yagendanga n'atuula mu lukiiko tabamiruka n'anywamukko ne banne luno olunaku lwali lwanjawulo okwezo yali abadde ku nsi nti yaleka ennyumba ye tagiggadde kati ewaka okubanga omusajja yali mukozi yayina ente yayina enkoko yayina n'obumyu kati olweggulo timba najja n'ayingira enju nga mulimu ente embuzi no enkoko n'obumyu timba bw'ayingira enju omukulu ye yali agenze ebesikale kunywa nga ate wakati wali mulala aliwo enkoko n'obumyu ne bugamba ente naye ente mukino ekintu gwe munene lwaki totuyamba n'otulinnyira timba oyo nga tannaba kufuuka muzibu ente nebabuuza lwaki enkoko n'obumyu ne zimugamba nti omanyi omukulu oyo ayingidde ayinza okutugana nnyinimu naye okwewala ensonga zino zonna gwoyina gwe w'amaanyi osobola okulinnya timba oyo nga tannatugana nnyinimu omanye nte bwe yabaddamu tinannyinimu ne bwafa kyekiddako nkirubalumbe nkyotyo mwe mulowooza nannyinimu ng'afudde banasooka kulyanze omumyu n'enkoko nga bwekweka wala lwali luli olwo nannyinimu ngadda nga timba nga enkoko n'obumyu bwe bwakoze eki bwe bwalagudde timba ng'akwata nannyinimu nga bamutuga koko nga asogusembayo bugenda okukya ku makya nga bakuba enduulu nti waliwo afudde nga nannyinimu yagenze ekyalo ne kibuuza naye kati engeri gye watalimba tusooka naki waliwo ebijanjalo waliwo kawo waliwo ki nti akoyo tewali kiriwo omu ku bakulu n'agaana naye waliwo wante omanye ekyaddirira wante kumuggyako bulago wante yafuuka enva okumala ebbanga eddene ennyo tubadde ku programu ya Investigator nga tuddukanya programu gye bayita Mengo mu Buziba nga nze kamwa koogera kuba ndi mulangira n'obwakabaka bwaffe mbuteekako olukomera olukugira okwenyigira mu nsonga za kibbattaka lino nga era ng'emundu ogyolekeza nnyo Buganda Land Board nga bwana Ndawula agamba naye bino byonna bibeerawo bitya nga nannyinimu tamanyi manyi nannyinimu ye ebintu bino babikola ebyotabeerawo lererere kati nannyinimu asobola okukakanya embeera ku kibbattaka naye kati kimutuuseeko era ali mugiribwa yemu ng'abo abantu abalala bazze babbako ettaka lindako katona kati ogamba nti kakirabe sigamba nti kakirabe kino kiwa abantu abalina obuyinza obw'enkomerero mulangira kyagamba nti eryokanga n'etonnya n'olaba ensiisira bwe zenkana emyoyo so kino kiwe abantu abalina obuyinza obutonotono oba obuyinza obunene okumanya nti ensi erina kubeerawo mu bwenkanya
kubanga bw'obanga okozesa obutali bwenkanya n'oteekawo ekisiikirize ekiraga nti obutali bwenkanya ate bwe butuufu obudde butuuka obutali bwenkanya obwo ne bulya ggwe. Kale Katonda nnyo mulangira awo abazze balaba programu yaffe Kabaka the tenant landlord sobera muzze mu followinga naye neera ku programu eno Mengo mu Buziba njagala mukulu Stanley Ndawula kuba gibadde mu makati babadde agikubiriza otuweeko ku Genesis ejetya okutuuka weeri. Genesis ebintu ebyatandikira mu mawulire nga bagamba Kabaka watudde siwawe muganda wange gundi ya breaking story eyo aliraba kisenga oba akola ne gundi bagiyita batya it is an online Dixon mubiru nakitegeera luvannyuma nti ya bugingo bangamba mbu ya bugingo naye siyina bukakafu so nengamba nekibeera awo naye nagenda okulanga abantu bakikola ki bakipikinga normally nga bw'omanyi ne tugamba no who is this man agamba nti ye landlord wa Kabaka omanyi ebintu ebimu njagala okubabuulira buli lwokkiriza president okubeerawo okitegeera oba oleese ebizibu bingi abantu abasinga emengo kye batalaba ekitegeera okuba mabirizi bwe yawaabira Kabaka ensi neesaanuuka Kabaka tawaabirwa kijja kitya okitegeera naye yali akikoze bakikiza nekikola ki nekiba okitegeera kakati tegakyali mawulire nti omuntu yawaabidde ki yawaabidde Kabaka oba ayagala kuwaabira Kabaka. Waliwo etteeka bayita the Institution of Tradition and Cultural Leaders Act 2011 eryo etteeka lyeriruŋŋamya ennyingo 246 eya constitution ezza abafuzi b'ennono ne culture mu Buganda. Etteeka eryo traditional leaders and Institution of Tradition and Cultural Leaders Act 2011 liwo omwaganya Munnayuganda wa bulijjo ogenda mu kooti n'aloopa omukulembeze w'ennono nga bw'ayagala era mu buufu obwo etteeka eryo lyerimu liwo abakulembeze b'ennono omwaganya okola business mu Uganda so ekyokuloopa Kabaka n'abasigadde naye kati wano ffe tulina amateeka ate agatali mawandiika agabadde gabeerawo so bwe twakkiriza mabirizi okuwaabira Kabaka n'abanga eyo presidency ezikoze eki esetingiddwa era eyimiridde okitegeera ffe wano tubadde tumanyi bulijjo Kabaka tasobya okitegeera Kabaka tasobya nga kiri etteeka eritali eriki naye bwe kyali badde honestly bwe kyali badde engeri gye tukola Mengo mu Buziba kamba buliyo n'ekirala mu myaka gya Kabaka Muteesa owokubiri waliwo omukulu bamuyita EMK Muliira oyogera ku taata wa Mutebi yagenda mu kooti n'aloopa obwakabaka bwa Buganda omusango ogwo gwakwekebwa wano mu Buganda naye muwandiike gye guli era ensonga ezaavaamu abakulu abatusingako bayinza okuzinnyonnyola ensi eno ne lwaki ogambye gwakola ki EMK Muliira gwakwekebwa ebiseera ebyo abaaliwo baali bamanyi how tukubikirira ekitiibwa kya Buganda baali bamanyi how not to set a precedence kitegeera that might turn into what so kakati bino ebintu byonna bye tulaba muyinza okuba nti kiri mwakibuusa amaaso kino mwakibuusa amaaso naye biba ku ebyo ku bukulembeze emengo obwaleka ebintu ebimu ne bikola because
let me tell you mulangira yagalagana bwana tatya it is ego yetawanya abantu bawa it is ego, hubris and greed. Yes, batawanya okitegeera. So that's why they resort to blackmailing people. Walabye Kabaka mukama okitegeera. Okutayagala kwa Kabaka naye agati tuli ku mulembe ogw'emitima egyakaluba ba anirule kigamba okay kale ye Kabaka ne okubeera Kabaka kimufuula nti awo watudde wawe kati abantu people stop to think wait a bit kino kyo yes Kabaka tasobya naye kino kituufu so tamale balabajja balaba ebbanga lino lyonna Kabaka lyatulidde ku ttaka eryo yagezaako nga n'ekitaawo akyaliwo balaba senior ne bagezaako okutegeeza Mengo naye nga bwe bagezaako okutegeeza Mengo bonna naye Kabaka no watudde waki tulinawo interest kati nga bayiyaayo ebiwandiiko kakati ekyatuleetera ennyo mugundi era abantu njagala bakitegeere aliwo abantu abagamba nti Stanley olw'okuba mukooki tasobola kutegeera bintu byaki no nze it is about crime this is investigator Kabaka is involved in a crime nze sewe eri Bunyolo oba eri kooki oba eri luddawa it is a crime so kakati ekindeeta okukirowoozaako ennyo ne ngamba no let us bring up this matter nga waliwo Kabaka agundi yasooka wekitiibwa Minister wa Lands Mayanja Dr. Mayanja nawandiika nategeeza nti nkoze okunoonyereza kwange Kabaka wali omuki nyini ttaka ye balaba ekitegeera ettaka lye bagamba erya Rikote it is plot 2 ero lyogerwako nti Kabaka lyakola kiri yagula mu banka naye kati bw'otunula ebiwandiiko byonna Kabaka abagamba nti yagula be basajja be omuli yali minisita w'enkuluze Mugera wekitibwa Mugera era mukoddomi wa Kabaka okitegeera awasa Kagere so gundi ne bawandiika Bale Mugera nawandiika nti ye nga akyali minisita waki w'enkuluze yagula ettaka eryo Kabaka kwatudde plot 1 and 2 okitegeera kati bali weekesa era n'omala omugamba nti yogerako emu ku zombi oba omukozi we kuba yayagala zoogera ki zombi nti ettaka eryo yaligula mu ki baaligulira Kabaka mu 1993 okitegeera kakati ebyo ebintu abiwandiikamu 222 which is 2 years ago nga akakasa nti yaligulira ani baaligulira Kabaka mu Nile Bank kati yafuuka Absa naga nti era abantu abakola kukugira Beirife yali mu nsonga z'okutunda ettaka eryo banka gwe yalagira bamuyita Victoria something general Victoria agencies omwami bamuyita Kiza kati Kiza n'akola kinawandiika affidavit naye nti ettaka eryo nze na brokalinga nze nayambako banka okulitunda ne tuliguza Obwakabaka bwa Buganda nga Rikote yali nanyiryo alemeredde okukola ki okusasula ekitegeera naye mu documents zombi bombi boogera ku mataka ga mirundi ebiri waliwo wayogerera plot 1 and 2 naye nga bwe kituuka wali ku kinyusi ayogera ku plot ayogera ku property akirekawo property okitegeera kati ebyo ne bibeerawo nensoma ebbaluwa ya wekitibwa Mayanja nensoma ebbaluwa affidavit ya gundi oyo nensoma nezesera document nga bwe nzibagambye okitegeera naye nga okay kakati bagamba Kabaka yagula Kabaka yatunda kati neŋŋamba balaba nimugamba nti naye waliwo ebibulako Kabaka yagamba ki Kabaka agamba tagulanga ttaka tamanyi na bannannyiniryo era akakasa nti sitting tenant okitegeera nimugamba ate ebyo tubiraba tutya tekyali kyangu okufuna documents ezo ne tuzifuna
nga Kabaka mu affidavit yiyo ne mu caveat ye otegera ng'agamba nti nze ndi sitting tenant emyaka 20 nanoonya bannannyini ttaka ne babula olubiri lwange bwe lwali luzimbibwa lwa encroachinga abaluzimba baalumba plot 1 and what and 2 naye ebbanga lino lyonna wendi ngezaako okunoonya bannannyini lyo baakola kibaabula even my subjects ndooza be baamayiga ne bange bagezezaako okunoonya ettaka ne bakola ki ne babulwa ekitegeera n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba bankolere special title kubanga ntya bannannyini ttaka oba ababeefaanaanyiriza bayinza okujja ne bakola ki ne bantawaanya yasooka kuteerawo caveat n'agamba tewali transaction era kubeerako nga takoze eki nga tategedde ye nga sitting tenant naye asuubira okwegula naga era ndi prospective purchaser I'm sorry for this. Kitegeeza nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yakwata abadde atudde ku ttaka eritali lirye okumala ebbanga lya myaka 25. Ensonga zino zamanyi nti akola mu bukyamu tatwalanga na buvunaanyizibwa kuziropa ku poliisi. Ekyo kye tujjako kakati awo wewaba title yaffe Kabaka the tenant landlord kubanga ye kenyini agamba tenant awo wali ewuwe fate tumumanyi nga landlord waki Uganda so confusion eyo tenant what tenant landlord era ng'alaga nti nti bw'aba aweereddwa omukisa asobola okwegula ntegerekeka kati olaba Kakamega bali bawandiika mu ttaka baaligula kati kiiza Beirife yali badde agamba bugambi nze ttaka gundi yali mpa n'enditunda yagenda nnyo mu maaso n'okunnyonnyola mbu Kabaka ya misplacinga ki kyapa documents ze basobola okukola special title ng'abantu bonna abakola special title bwe boogera nga bagala okubba amataka naye yonna ekibikapinga apo ekyapa kye boogerako Kabaka ekyamubulako ye kyagamba takifunanga takimanyi tabimanyi bali bagamba baaligula ekyapa ekyo kiri mu mikono gya Balaba yatamale okitegeera so kakati gwe nga investigator oba olina kukola ensonga oba olina kuzinoonyereza oba olina okunoonyereza n'ogenda mu maaso n'okukwatirako abo abeetaaga kubanga ffe tugamba ku lw'ababonaabona kye tuba tuvaayo ne tukola ki Kabaka talina kubonaabona mu kintu kino mbola okuba tamanyirwa ki Kabaka yeyeteeka mu mbeera y'okubonaabona okwerabisa nga abonaabona mu maaso ga registra naye nga omuntu omutuufu abonaabona y'oli Balaba kitaawe gwe yakwata property n'agimuwa naawe kenyini n'ogamba ntino nti mu kuzimba olubiri lwange bayenkurakinga ku ttaka ly'essimanyi naye ndyagala ntegerekeka kati Balaba emyaka gyojo 25 gwe nga Kabaka omusuubira kuba nti abadde mu mbeera ki mulekwa alina baganda musajja akuze okitegeera so awo we tuyingiriramu era nomali nze neetondera nnyo abantu ne bagamba mutusonyiwe abalowooza nti nno nti tubakosezza naye gemaki gemazimazi nazaalibwa musajja munaddiini muzeeyi yabuuliranga enjiri nagamba ago gemaki Mengo mu Buziba mulangira bwe kikosezza yalaba kintu tujja kivuga so ndowooza gundi mugitegedde bulungi nti bano abalala bonna bawandiika 1 and 2 baagala bwagazi kubembeka 1 ya Balaba ne bagibembeka ku 2 kubanga 2 ye ffe mu kunoonyereza okwaffe documents zetulina okuba mu yalina yebba ye Richote gye yawaayo mu banka era ye yaboyebwa n'etundibwa whether Richote is a standing entity ekyo sikinako gundi naye era still tulina documents eziraga nti tize registered what company ya Joyce ibingira n'omwami omulala kirungi nnyo nti Bwana Stanley atwadde history yes kati abantu abatuwuliriza bwe twali tutandika programu zino twabasomesa
omuntu bw'oba ogenda okufuna ettaka miwaatwa ki mw'oyita mu buufu okubba ettaka oba okufuna ettaka okusobola okutegeera engeri ettaka balibbamu tuyina okuddayo ku lubereberye olulambikiddwa mu mateeka ne tutegeera ani yali nannyini ttaka lino bwe tumala okutegeera ani yali nannyini ttaka lino ne tugenda mu maaso ne tutandika okwennyonnyola abantu abagamba nti balituddeko bo bajja ku batya ebyo byenjogera wammanga biwagiddwa akawaayiro Kabaka namba 68 aka Registration of Titles Act Cap 230 kagamba bwe kati nti buli kyapa ky'oyina mu nnyumba yo oba wonna w'okiterese oyina okubanga osobola okunnyonnyola ennono yaakyo okuva we baasooka okuba ettaka wano mu Buganda ne mu Uganda bw'ogoberera ebiwandiiko bye tuyinawo tuyina obukakafu nti ettaka lye twogerako lyawandiikibwa mannya ga mukulu Kisosonkole yali Milo Register Volume Coprian Milo Registered Volume 1893 folio 22 ebyo bye mbasomedde bulijjo twogera ku kintu kye bayita MRV kati ttaka lino li MRV 1893 folio 22 ekitegeeza nga lyawandiikibwa mannya ga Kupuliano Rufo Bisase Kisosonkole awo ekyapa ekye-MRV we kitandikira obwannannyini bwa Kisosonkole buwagiddwa akawaayiro namba 7 ennyingo ey'okusatu egeyogera bweti nti omuntu bw'anaafunanga final certificate MRV ne folio ne biwandiikibwa mannya ge under the Registration of Titles Ordinance tekijjanga kwetaagisa Commissioner wa Land Registration kuddamu kuwandiika kyapa ekyo mu bupya bwakyo ayina kukwata bukwasi details ezo z'abaafunye n'azikolera white page empya n'azikolera entry ng'aziteeka mu RTA Cap 230 1924 RTA kitegeeza Registration of Titles Act Cap 230 1924 mu bufu bwe bumu okumanya nti Kupuliano Rufo Bisase Kisosonkole ekyapa kye eky'MRV kituufu ogenda n'osoma akawaayiro namba 46 clause 1 akagamba nti ebyapa ebiri registered mu tteeka lino bijja kubeeranga mu volumes and folios number 1 or block and plots yensonga lwaki mulaba nga Commissioner Land Registration Sarah Basangwa Kurata wabanyonyola obwannannyini ku ttaka lino agenda mu maaso n'annyonnyola MRV ani yali nannyini waalyo naye engeri Sarah Kurata Basangwa twabalaga wano yali atutte ebiwandiiko byonna ye amataka g'abantu mu Buganda yagufuula mu gano tanyonyola bulungi ani nannyini plot 1 omukulu stand gy'abadde ayogerako era ani nannyini plot 2 naye yagenda n'ayogera ebintu jjumula kubanga waliwo ekkobaane makkati the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, Department of Land Registration n'ekitongole kitali mu mateeka kye bayita Buganda Land Board okufutyanka amataka gonna agali wano mu Buganda agaliko obwannannyini mu buufu obwo yensonga lwaki twesanga mu guno omugotteko gwe tulimu kati tunnyonnyoddwa mukulu Stanley era ebiwandiiko nabyo binnyonnyola nti Rikoti Limited erina stake mu plot 2 plot 1 eddaame erya Kupuliano Rufo Bisase Kisosonkole clearly statinga nti ettaka eritateereddwamu
liba lyatundibwa omukulu balaba ajja atya okufuuka nannyini ttaka. Kino kye mbagamba bulijjo nti ekyapa kino bino ebyapa byendaba mutambula nabyo si bye bikuwa ettaka. Ekiwandiiko ekikuwa ettaka y'endagaano ekoleddwa mu makati ga nannyini ttaka naawe gwali wadde alikuwa mu ngeri ki? Ayinza okuligabira obugabizi kye bayita gifting deed, ayinza okuliguza nga tata wabisase bwe yaligula, oba oyinza okulifuna nga osikidde lisikire ng'ogoberera obuwaayiro obuli mu tteeka lye bayita Succession Act 1906. Kati okuvuya ab'emmengo kwe baagala okukola ku bisasi, baagala okulowoozesa ensi nti omuntu bw'aba yagenda mu registry n'awandiisa ekyapa ekifu kimufuula nannyini ttaka. Ekyo si bwe kiri, kubanga amateeka gagamba nti buli muntu gasoma ku university gagamba nti equity does not allow statutes to be used as tools of fraud. Amakulu obwenkanya tebukkiriza amateeka amawandiike kozesebwa nga byuma ebigenda mu maaso okuyambako obunyazi oba obubbi. Amateeka ag'obwenkanya galaga nti Kupuliano Luka Bisase Kisosonkole ettaka erya plot 1 yaligusa mukulu Bisase, era ebiwandiiko ebikakasa ekyo weebiri. Ne mu ddaame lye ali very clear ku ekyo. Kitegeeza nti under contract law, mu tteeka erya contract, omukulu omukulu Balaba yayingira mu ndagaano ey'okutunda. Tamale Balaba yayingira mu ndagaano ey'okutunda ne Kupuliano Rufo Bisase Kisosonkole ettaka eyo n'alimuguza. Ekiwa Tamale obwannannyini ku ttaka lino nti yagenda mu maaso n'akwata ensimbi ze ne bawandiika ne bakola n'obuwandiike obulaga nti Kupuliano Rufo Bisase Kisosonkole yamuguza ettaka eryo mu mateeka. Olw'okuba Tamale Balaba teyagenda mu maaso genda mu registry ku registeringa transaction gye yali akoze ne Rufo, tekitegeeza nti Rufo talina bwannannyini ku ttaka. Rufo alina obwannannyini ku ttaka obuva mu ndagaano. Tamale Habbat Balaba alina obwannannyini ku ttaka obuva mu ndagaano. Sell by deed. Kino ngenda kukijjamu bannaffe abatali Baganda oba abatategeera Luganda bulungi. The acquisition of titles under the Registration of Titles Act and the Land Act does not give you mandate of ownership over land in Uganda. It only gives an assurance that government has recognized, using the documents that you have presented before it, that you are unqualified to be a registered landlord under the copy of title you're holding. What gives you land in this country is acquisition by contract, either under gift, contract of sale, or under the Succession Act 1906. So you cannot just say that you own land by swinging a copy of title in public. The copy of title that you hold should be substantiated by transfers, by mutations, and subsidiary documents called contracts. Land is acquired by contract and not by the RTA up to 30. So, if you hold land where you only simply have copy of title, but you cannot explain how that has been carried over to you under contract law, then the transaction that forms the basis of your title is void ab initio, or it is illegal and cannot be used as a tool of conveyance. Kakati title, special title ya Kabaka gy'alina ewerekeddwako ebiwandiiko okuva mu lands
ewerekeddwako ebiwandiiko ebyo byembagambye. So kigifuula entuufu? Ate kigifuula ntuufu bwana Stanley. Amateeka gano ekirungi nti gali logical. Under the laws of equity, first in time is first in right. Gwe bw'otunuulira ebiwandiiko eby'Obwakabaka bwe bireeta oba Kabaka Ronald Muwenda Mutebi byaleeta n'ebiwandiiko by'omukulu Herbert Tamale Baraba kiriwo ekyasooka. Tamale bwe kiba ng'ekiwandiiko kya Tamale kye kyasooka ekya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ku ttaka lino, mu buufu obwo Tamale mwayimiririra mu mateeka okujja eri ekkooti eno ey'abantu ne kooti ziri ezaffe ezettegula n'alanya ensonga ze n'awa n'omulamwa ki mwalina okutambulira okufuna obwannannyini ku ttaka. Mpulidde ogamba nti Kabaka mweraliikirivu era yagenda mu maaso n'alayira. bweraliikirivu bwe buli awo bwe yabuwandiika era yagenda mu maaso n'alayira. kakusomere Nyamba osomere okulayira kwa Kabaka kuno kubanga kujja kutuwa obusinziiro obugenda okulaga obutali mu mateeka engeri Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gyakwatamu ebintu n'abantu bakola nabo, era mu abantu ababadde beesiga abantu b'Emmengo n'abantu abadde balowooza nti muli ku ttaka lya Bwakabaka, bwe budde mwekyekinge olaba omuntu gwe mulowooza nti mutudde ku ttaka lye naye tali shuwa nti ettaka lyatuddeko lirye, kati gwate yeematiza obwematiza oyimiridde wa? obyagala nkusomere mbadde oba yonna nsaba osome ekiwandiiko ky'Obwakabaka kyonna kubanga abantu bakitegeere, ate era mbadde nsaba ne production team yaffe ekiwandiiko kino bwe naba outlininga program eno bakiteekeko abantu bakyerabireko. naye njagala kutereeza mu kiwandiiko kya Ronald Muwenda Mutebi si kya Bwakabaka. yakiwandika Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yakiwandiika nga ye Kabaka takiriiko kuliko Ronald Muwenda Mutebi liri n'erinnya Ronald Muwenda Mutebi Ronald Muwenda Mutebi yes. kiri mu the Republic of Uganda in the matter of the registration of Title Act Cap 1230 and in the matter of an application for lodging a caveat against Chadon Block 232 plots 1 and 2 Kireka Estate to the Commissioner for Land Registration Kampala Statutory Declaration. I, Ronald Muwenda Mutebi 2, P.O. Box 58 Kampala, swear an oath and solemnly state as follows. 1. That I am an adult Ugandan of sound mind and Kabaka of Uganda. 2. That I am a sitting tenant on plots 1 and 2, Chadondo, Block 232, Kireka Estate. 3. That I am also the owner of plot 156, Chadondo, Block 232, on which my palace was constructed. 4. That plot 156 is adjacent to plots 1 and 2, Chadondo, Block 232. 5. That the construction of the palace encroached on plots 1 and 2, Chadondo, Block 232. 6. That the search in the land property registry, Kampala, revealed that MS Recorded Limited of P.O. Box 2647, Kampala, is the registered proprietor of plots 1 and 2, Chadondo, Block 232. 7. That the said search also revealed that plots 1 and 2, Chadondo, Block 232, were mortgaged to Nile Bank Limited of P.O. Box 2647, Kampala. P.O. Box ya bank ebeetyanga yemu ne P.O. Box ya Rikote. Anyway. 8. That since I settled on plots 1 and 2,
Chadondo Block 232, where I have been for over 25 years, I have not been approached by anyone claiming ownership. 9. That efforts have been made by my subjects to find out the directors of Record Limited, but in vain. 10. That I fear fear. 10. That I fear the registered proprietors of plots 1 and 2, Chadondo Block 232, or other persons with or without legal right may cause a sale or transfer of this property without my knowledge. 11. That I make this declaration in support of my application to the Commissioner for Land Registration to lodge a caveat against plots 1 and 2, Chadondo Block 232, Kireka Estate. 12. That whatever I have stated herein above is true to the best of my knowledge, information, and belief. Declared at Kampala on this 27th day of May 2016. Ronald Muwenda Mutebi II Nasako Mukono as a despondent before a commissioner for oaths. It was drawn by Estate's Office Nkuluze. So Ronald Muwenda Mutebi the Kabaka alina fiyazize era nga kikatiriza nti ettaka sirirye alituddeko mu bukyama naye abantu be bagamba Kabaka yagula ettaka lino. Tacha document eno giraba. Stand document eno giraba. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yagenda mu maaso n'akola statutory declaration yene ng'akimanyi bulungi nti plot 1 ne 2 si bibye. N'agenda mu maaso n'ateekako caveat ku property etali yiye. Kansolo ne caveat wakyogera nti is even prospective purchaser. Bino biri wano babiri. Caveat eno wano maaso. Caveat yagiteekako ng'agamba, take notes that I, Ronald Muwenda Mutebi II of P.O. Box 58, Kampala, Uganda, claim an interest as a sitting tenant and a prospective purchaser of both plots mentioned above yesterday in the names of Record Limited of P.O. Box 2647, Kampala. Thank you. Now, mulaba documents zonge bbiri. Tulabye ziri drawn by legal office Nkuluze of the Nkuluze. Omuntu yenna alaba ebintu bino yandirowoozezza nti abantu abali mu Nkuluze abakola ebiwandiiko bino basoma amateeka era bagamanyi era yo legal department ya Nkuluze era ge baddukanya. Si kyekyo bagenda mu maaso nga balina client waabwe gwe bayita Ronald Muwenda Mutebi ne baregisteringa caveat ku ttaka lye bamanyi nti si lya Ronald Muwenda Mutebi era talinamu interest, naye nga baregisteringa caveat nti singa nannyini lyako era kumakya n'abanga alina kyayagala okukolerako oba transfer oba ki kwabo bataddeko caveat eno balina okuligula wampaka abeere nga ayagala abeere nga tayagala. Now what kind of things are this? This is called undue influence and coercion. Penal code tekkiriza kuyisa bantu mu ngeri eno. Kino kye bakola wano waliwo akawaayiro namba 27 aka constitution kawa omunansi owa Uganda obwaganya okuba n'eddembe n'okozesa ebintu bye by'obugagga nga bw'aba abyagadde buli wayagala okubikozeseza. Bw'ogenda maaso nga gwe commissioner wa land registration omuntu najja nagamba mbu ye Stanley, I want to make this practical. This is your house and this is our working station. Oyina title yayo
naye imagine nti Jjuuko Joseph Kiyimba agenze ewa lawyer Tatira ne ba draftinga caveat ne bagamba Stanley oyo mumulaba fe twagala gula waawo wali so tubadde tusaba tuwe caveat tukole caveat eno nga tuziyiza Stanley ogende ewalala alina kujja kye tuli aguze ekyo ekintu kyeffe nga ye teyeesaliddeewo. This is fraud in the factum. This is fraud. What is fraud? I want our people to understand fraud, theft, and dishonesty. Fraud is any act that is done by an individual without the consent of another, with the intention of taking another's property, whether tangible or intangible, through dishonest means, artifice, and similar behavior. It was heard by the Supreme Court by Lord Justice Wambus in the case of Kampala Bottlers Limited vs. Damaniko that dishonesty is fraud. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi of Uganda, Kabaka wange, yagenda maaso mu butali bwenkanya n'ateeka envumbo ku ttaka ly'omuntu ly'amanyi ddala nti sirirye nga ina intention ate y'okulibba. Really? Tewali muntu baligo officers bemulowooza mugamba nti Buganda erina ejje eri abannamateeka. Bannamateeka ba Buganda, I will mention names: Apollo Nelson Makubya, David Mpanga, Charles Peter Maiga, Christopher Bwanika. Ebintu bino bigenda maaso. Mukola ki? The other day nabagamba, the reason why ensonga lwaki Buganda tesobola kubalaga mbalirira yaayo kubanga mulimu ebintu ebifaanana bwe biti. Tisinga okeera ku makya n'ogamba ngenda kola valuations eziri clean, titles ezirina n'enkambadde okusobola okurecognizinga asset value ya Buganda, ojja kwekanga ng'ebiwandiiko Buganda byeyina bw'ogobe ebyobwannannyini ku ttaka, bw'ogoberera ennono y'ettaka tebikwatagana n'ago mataka abantu ge balowooza ti ga Bwakabaka bwa Buganda. And this is a very big problem. Kyekiri kye nabagambye enkoko n'akamyu zagamba ente naye mukulu wandiri nnyo omusota. Waliwo omusota gwe bayita kakamega guli mu nju gugenda kumira Kabaka, guli most like omusota ogwo okumira Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ng'omuntu, because ebintu webi tebiyinza kubaawo, biri impossible. What does this? Wano ku Investigator mulangira tuzze nga twogera ku nsonga nyingi nnyo, naye ngenze omanyi ekintu buli lw'okikola ogenda n'okikuukamu n'okimanya n'okinoonyerezaako. Naye kati nsobola okwogera authoritatively nti Mengo abantu batono abajja okukolera Mengo, abantu abasinga naddala bali mu bifo ebitegeerekeka balina ddiiro gye baakutula n'omuntu gwe sisobola kumanya kati nga yakusaanyaawo bwaki Kabaka. Ntera okubagamba wano nti President Museveni yeekosa buli kyagezaako okulwanyisa agenda okwesanga yeeteekako eddebwa either lya mutabani oba lya muko oba lya muganda wa muko oba lya mukoddomi wa muko oba okitegeera oba lya mukyala naye kati bano they came byentandise okuzuula, they blackmailed the Kabaka into submitting kubanga buli kintu kye bakoze is an accomplice. Perfect. Kuba kati kino kikulaga nti actually yeye yabakubya omupiira awo, even after okumanya nti nno tebamala na kulowooza so long as baagala kutta bawandiika ebyo affidavit byabwe nabakugambye luli babbaale nga tebamaze na kutegeera bintu byawandiika bino yabiwandiika 2016. And it is too funny nti wagambye bali yawandiika 2022 Kabaka Ronald Mwenda erina okubanga eri received by Ministry of Lands, erina okubanga eri stamped by Ministry of Lands. Before you do the statutory declaration, olina okubanga wasasula Uganda Revenue Authority stamp duty, guba musolo,
ne registration. Registration omusasula URSB, stamp duty nogisasula ani? Nogisasula Uganda Revenue Authority. Kuno kubino ebiwandiiko bino olabako stamp yonna ya Uganda Revenue Authority. That means that in a document yagende wakiso mu land. Commissioner Land Registration nga tataddeeyo na mutima n'agenda maaso na registering a caveat etasasudde stamp duty etasasudde na sente za URSB. Commissioner ono yani. Because now this is a chain of fraudsters. Jukira waliwo issue juzi yali mawulire. Waliwo omukulu bamuyita Kizito Bashir Juma. Kizito Bashir Juma ayina significant influence and control over Ministry of Lands, Housing and Urban Development, Ministerial Zonal Office, Muwakiso. Naye Kizito Bashir Juma ate ye head corporate strategy and business development mu Buganda Land Board. Kyekitongole kyali muki ekibakozesa okukola ebyapa ku mataka g'abantu ne baguza abantu abaloza nti bali ku ttaka lya Bwakabaka. Ebintu bwebiti bisobola okuhappeninga kubanga wesanga nga registrar ne commissioner bayinza okuba batya Kizito Bashir Juma. Of course bamutya kubanga ne bangamba Beka Mugayino omukulu commissioner Beka Mugayino akulira commissioner general banaino badde mu kunoonyereza njagala kuyingira gundi ekintu ekinewuunyisa tetuyinza kugamba nti nno ntulwanirira abantu omuntu wa wansi ng'abantu beetema ku mataka nga ensobi zikolebwa abantu babale bali mu land otegeera. So I went into that as well. Ogibadde nze ntunuya nnyo Mugayino ndowooza lwakuba yali muki naye bangamba buli lunaku Mugayino alina ebyapa byasazaamu. That gentleman ebyapa by'abantu ebiri legitimate byasazaamu. So for you what bagamba I have a client who is a victim to this. So nze ndowooza tulina kuyingira. And I was talking to someone guy nangamba mbo naye Beka omulooza agambwako Beka alina omuwala mbu gwe yawasa naye muwala wa gundi mbu Beka ensonga lwaki ali awo kuba yawasa omuwala wa gundi. I told guys this is nonsense. We can't be in this country. Akadde tekali ko biri personal naye. No, I'm not being personal. Guys, the reason why we are having these problems is because there is conflict of interest. We need to first of all sort the problem of conflict of interest. Nenda sazeewo tuyingire mu Ministry of Lands. Mr. Mugayino bwenzija mu maaso g'okkiriza otunuulira abantu bano bannyonnyole. These are public offices. Explain to people. Oyo simanyi PS omukyalo oyo. She's the longest serving permanent secretary mu Ministry of Lands. Otegeera. Kwegamba ate oyo alimu basaala kulatta 10 engezi. Ngabbiri. And it is obuzito bwa crimes buli mu gundi. Ministry of Lands. Ministry of Lands is totally rotten. It is rotten. And for me, I don't even care. If you guys ngatuwumba ku ttaka lino Kabaka. Tata, wait. This is a very small problem. Yes. This is now opening the doors to a large-scale form of white-collar crime that is a result of a syndicate. We have a caveat before us, executed by a criminal called Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka of Buganda. Hey. This is the truth. You either take it or leave it, but this guy is a criminal. But I think he goes ahead. No. What do you want me to do, guys? What do you want me to do? I think it is court to declare somebody criminal. No. You first need to cause a suspect. After the guy is suspected of crime, we prove beyond reasonable doubt. You believe he is a criminal suspect? There is proof that Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka of Buganda, went ahead and registered a caveat on property he does not own. By the mere fact that he did this, it is illegal. This is theft and it is breach of effect 254 of the penal code. Serious crime. We withdraw that statement and Kabaka is a criminal. No, but you see, I cannot. There is evidence beyond reasonable doubt. The man, it is you who read. He made a statutory declaration. A statutory declaration is made by a person who is above 18 years old. He is intelligent. He knows what he's doing. Being able to. But to allow accomplice.
Wabotunulira abantu abakoze conspiracy to defraud is fraud. Being an accomplice to a crime is itself criminal. You're a criminal. So, based on the prior presence and the prior reasoning, the man who made the statutory declaration that you have had, non-executed by government, he is taking someone's property. All of us fear him. We can't tell him there is a problem. For that reason? Now, for that, based on the prior presence, I want to take total liability for this. I have evidence here with me, executed by Kabaka Ronald Mwendamte, taking someone's property without his consent, using undue influence in a manner that equates to fraud, like the one that was dictated by Lord Justice Wambuzi in the case of Kampala Bottlers Limited vs. Damaniko. That is sufficient and appropriate legal evidence. Mengo Buziba ebigambo bye muwulidde mulangira Jjuuko Joseph nga omuntu I'm willing to own up. So si bwe tukkiriza nga the investigator naye tuwa buli muntu eddembe okukola okwogera okuyisaawo eddoboozi lye. Mengo Buziba yebadde episode 20.